Итак, мы начинаем новую песню. Somebody of you remember which canto I spoke last time? Кто-нибудь помнит, о чем я говорил в прошлый раз? Какая глава была? You know? Помнишь? Nobody should know, you think. Not possible to know. Вообще невозможно запомнить. I spoke 2 years about this canto. Я уже 2 года читал ту песню Шримад Бхагаватам. And minimum 6-7 times a year. По крайней мере 6-7 раз. You not. No, I hear from this assembly, I want to know. А вот из той группы товарищей кто-нибудь помнит? From this assembly, nobody. Nobody who was here when I was. А что, никого не было из собравшихся сейчас? You see me first Кто был time? тогда? Вы меня все в первый раз видите? Then you should know which canto was last time. Вы должны помнить, какая песню мы читали в прошлый раз. I don't remember. Nobody. Huh? Nobody here. Никто не помнит. Huh? Second canto. Yeah. Молодец. You're initiated? You're initiated devotee? No, he. You're initiated devotee? And you can remember that. Но тем не менее помнишь. Interesting. You said that we start new. Huh? You said we start new canto. Yeah. Figure out that. So that means you have good logic. Это значит, что у тебя хорошая логика. С логикой у тебя хорошо. You're good listener. That means you are awake. Это значит, что ты хорошо слушаешь, и ты такой бодрый. What's happened with the rest? И что дальше? So, okay. You know how many chapters the second canto has? А сколько глав во второй песне? Huh? 10. 10 chapters. This you know, huh? Да, 10 глав, совершенно правильно. Вы, по-моему, про Нрсимхадева что-то читали, что-то так? I believe you read something about Nrsimhadev. Huh? I believe you read something about No. Nrsimhadev. You're completely wrong. Нет, совсем неправильно. That was last time. I Это было was в here прошлый раз. Nrsimhadev Chaturdashi. Потому Then I что был- maybe spoke something about Lord Nrsimhadev. Потому что это был 2 times I was here in Nrsimhadev Chaturdashi minimum. Я минимум 2 раза приезжаю в Санкт-Петербург, и я читал Нрсимхадева на Нрсимха Чатурдаши. But I think besides of you, everyone forgot. Это значит, что ты все забыл. Right. Who remembers? А кто помнит? Nrsimhadev Chaturdashi. Нрсимхадев Чатурдаши, кто помнит? You remember something. Okay. Good, yeah. You know what is the topic, Junior? Знаешь, какая тема сегодня? What's your name? What's your Как name? тебя зовут? Меня Рома. Наморучие. Намаручи. Namaruchi. Very good. Как Have some- поживаешь? That means you have some taste, huh? Я нормально. Ну, So, you heard about Vidura? слышал о Видуре? О Видуре слышал? О таком человеке Видура? Слышал? Да. Okay. Who was Vidura? Кто был? Кем был Видура? Huh? Брат говорит о Раштере. Huh? Дитарашта, правда. Брат говорит о Very good. Молодец. And what else you know about Vidura? А что знаешь о Видуре? Что еще знаешь? Я знаю, что его еще там Дурьотхана прогнал из дворца. Дурьотхана exiled him from the palace. Yeah, you're great. Замечательно. That's exactly the topic. Ну, ты уже все знаешь. Very smart boy. Ну, умница. I'm amazed, Я просто потрясен. impressed. Меня производит впечатление. Впечатлен. Okay, yeah, we have the topic. Vidura leaves the palace. Так, у нас сегодня тема «Видура покидает дворец». So the sages of Naimisharanya, you heard about them? Мудрецы на Мишаране, слышали о таких? Who is the spokesman of the
sages of Naimisharanya? И кто является ведущим из мудрецов на Мишаране? Сута Госвами. No, No, нет, не Сута not Госвами. exactly. The spokesman of the sages of Не Naimisharanya, совсем так. who's representing the assembly of the sages. И Because not, you know, if there are 1,000 sages, not all the 1,000 can speak the same. So they have to have a spokesman, representative. Сута Госвами, он рассказывал все мудрецам на Мишаране, но кто был их главой, кто говорил от их имени, потому что если там собралось 1000 человек, все не могут одновременно говорить, кто-то должен говорить от их имени. Кто говорил от имени? You know, Ты знаешь? first time here. Что, первый раз пришел, что ли? You read Srimad Bhagavatam? Ты вообще читал Бхагаватам? You don't know who is the spokesman of the sages of Naimisharanya. И ты не знаешь, что говорил от имени мудрецов на Мишаране? Again him. Еще снова. Huh? Yes. Hey. Shaunaka Rishi. Шаунака Риши. So Shaunaka Rishi, he, because the sages they choose Sutta Goswami. You heard about Sutta Goswami? И благодаря Шаунака Риши мудрецы на Мишаране выбрали, как сказать, докладчиком Сута Госвами. Знаете, кто Сута Госвами? Hey boy, who is Sutta Goswami? И мальчик. Намаручи. Кто такой Намаручи? Кто такой Сута Госвами? Сута Госвами – это сын того, кого убил Баларама одной травинкой куста. Very good. Молодец. Хорошо, хорошо. А это был, по-моему, Рамахаршана Сута, по-моему. Yeah. Da. Boom. Finish. Пух и финиш. This story I will not tell today because I narrated the story in Ekaterinburg 2 days ago. Ну вот эту историю я здесь рассказывать не буду, потому что я ее рассказывал 2 дня назад в Екатеринбурге. So Sutta Goswami, who is he? Кто же такой Сута Госвами? After his father's death, После смерти отца so the sages they chose him, and the Balaram empowered him to be the representative of a speaker of Puranas and Bhagavatam. и мудрецы выбрали его, и Баларам его уполномочил быть рассказчиком Пуран. And because he was a great scholar of Purana, И поскольку он хорошо знал Пураны, Purana means the ancient history. There are 18 Puranas. Пураны — это древние истории, их насчитывается 18. Oh, now I have a heavy question. Ну, Heavy question. I ну have это now. такой тяжелый вопрос на данный момент. How many subject matter Purana has, a Mahapurana? How many topics, main topics? И сколько тем содержится в Пуранах, и сколько содержится в Махапуранах? Huh? Who knows? Кто скажет? For the assembly here. Вот тут вот у нас собрание мудрецов. Huh? How many? Сколько? This you should know. Это 10. 10 тем. 10. First one about creation. Первое — это творение. Second one about sub-creation. Вторая тема — это вторичное творение. Means the first one is the creation of the Supreme Lord, the Mahavishnu, and Garbhodakasha Vishnu, the Purusha. Первый этап совершает Вишну, Махавишну, This is called Sarga. это называется Садак. Then the second one is Visarga, the creation of Lord Brahma. Сарга. А второе называется Висарга, это то творение, которое совершает And Брахма. if something is created, it has to be maintained. И после того, как что-то сотворено, это нужно поддержать. So this is called Sthana. Это называется Сthana. If something is created, like a machine or a house, you have to maintain it, otherwise it falls apart. Как только вы что-то сделали, машину или квартиру, вам это нужно поддерживать, иначе это развалится. And then the fourth topic, Четвертая тема. Poshana. Пошана. Poshana means the satisfaction and the pleasure of the Lord. Удовлетворение и удовольствие Господа.
especially towards his devotees, his affection to his devotees. Особенно это относится к преданным. Человек Господь чувствует Fifth topic, it's привязанность к called преданным. Uta or Uti. Пятое утти. What means that? Что это значит? It means the population of the universe by the Manus and by the Prajapatis. Это население Вселенной, Ману и Праджапати. And the sixth topic is Manvantar Katha. Шестая это аватары Катха. That means 14 Манвантары Катха. 14 Manvantars in one day of Brahma. В течение дня Брахмы приходит 14 ману. So they're all great souls, great personalities. Все они великие души, великие They're личности. very dedicated to Dharma, И они привержены дхарме. performing the proper duties for human mankind. Они знают, каким образом, должным образом исполнять обязанности человека. So the first one was Swayambhu Manu, И первый ману это Сваямбхува ману. and in total they are 14 in a day of Brahma. Их приходит всего 14 в течение дня Брахмы. So the Bhagavatam and other Puranas, there are also narration about the Manus. И в Шримад Бхагаватам и другие Пураны содержат в себе повествование о ману. Then the seventh topic Седьмая is тема called Avatar Katha. это называется Аватара Катха. That means the narration of the avatars, Рассказывается об аватарах, and then Anu Katha. потом Ану Катха. It's called Isha Anu Katha. That means the topics about the Supreme Lord, his avatars, and the devotees of the avatars. Иша Ану Катха, в ней говорится о Господе, аватарах и преданных аватары Господа. Followers, you know, that's called Последователи. Anu. Ану значит последователь. Anuga, we are Rupa Anuga, you know, you heard about Rupa Anuga. Нас зовут Рупа Ануга. We are Слышали? followers of Rupa Goswami. Значит, что последователь Рупа Госвами. And therefore, Anuga means follower. Ануга значит последователь. Follower of Isha means Ishvara, the Supreme Lord. Последователи Ишши, Ишвары, Then Верховного the Господа. eighth topic Восьмая is тема. it's annihilation or withdrawing of the universal affair. Уничтожение или сворачивание Вселенной. This is done also by Vishnu, Mahavishnu, Это тоже делает Махавишну. through Sankarshan and with the help of Rudra. С помощью Санкаршаны и в том числе Рудры. Sanskrit word of that is called На санскрите это звучит Нирод? Nirodha. Ниродха. Nirodha. That means withdrawing destruction of universe. И уничтожение Вселенной. There are different destructions described in the Purana. И это описывается в Пуранах. Destruction of body. Разные типы. Это разрушение It's тела. continuous, always going on. Это постоянно происходит. Then destruction of universe in a day of Brahma and in the end of Brahma's life. Разрушение Вселенной в конце дня Брахмы и в конце жизни Брахмы. And partial destruction in a day of Manu. Частичное уничтожение в конце дня Ману, в конце Ману жизни. But these destruction are not really destruction because everything becomes built up again. Like if something is destroyed, you build up on the same place something new. Но это не окончательное разрушение, поскольку это разрушено, это разрушается, а потом на том же месте то же самое возникает снова через But какое-то for a время. living entity, the final destruction is the destruction of karma. Но для живого существа окончательное разрушение – это разрушение его кармы. This is the final destruction. Это окончательное разрушение. If karma is destroyed, and you attain mukti. Если карма разрушается полностью, то человек обретает And if you освобождение. attain mukti, you're liberated. You will not come down to the material world again. И когда человек обретает мукти, освобождение, он уже никогда не возвращается So the назад. ninth topic of Srimad Bhagavatam is called mukti. Поэтому 9-я песня Шримад Бхагаватам называется «Мукти». What is meaning of mukti? Что значит «мукти»? Liberation. 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 To Освобождение. be free from the cycle of birth and death.
Освобождение от повторяющихся рождений и смертей. There are two kinds of muktis. Есть два вида мукти. Mukti is liberation in Vaikuntha, Освобождение на Вайкунтхе, or by merging in the Brahman, или же impersonal liberation. имперсональное освобождение, растворение в Брамане. And what else? Или такое вот, когда вот человек становится похожим на Господа. Huh? Sarupya, same form like the Lord. That's right. In Vaikuntha. Huh? Да, Right? все правильно. Можно обрести ту же форму, что и Господь. Это форма освобождения на Вайкунтхе. Very good. And mukti of a vimukti of a devotee of a Vaishnava in Lord Chaitanya's line is to attain Goloka Vrindavan. It means association of Radha Krishna, and that associates. И вимукти — это когда, как Господь Чайтанья и его спутники, они отправлялись на Галоку Вриндавана. And the 10th subject matter, И 10-я or тема, topic of Bhagavatam, тема is Бхагаватам, the Krishna Katha. Кришна Катха. It means shelter in the Supreme Lord. Прибежище, принимаемое Верховной Личности Бога. Sanskrit, Ashraya. На санскрите звучит Ашрая. Krishna is Ashraya and we are Ashrita. Кришна является Ашрай, а мы Ашрита. What is the difference? Чувствуете разницу? Ashraya is the shelter and we are the persons who take shelter. Кришна является Ашрая, прибежищем, а мы являемся теми, кто принимает прибежище. In the supreme shelter, the lotus feet of Lord Krishna. И высшее прибежище — это лотосные стопы This Кришны. is called Ashraya. Он называется Ашрая. Now, you heard 9 subjects of 10 subjects of Bhagavatam. Итак, вы услышали о 10 темах Шримад The Бхагаватам. first 9, they're subordinated. That means Ashrita to the 10th subject, Ashraya, Lord Krishna. И первые 10 тем, они подчинены 10-й Ашрае, Господу Кришне. So this topic was the beginning, and also during the whole 10th chapter of the second canto, that was the topic. Narrated by Sutta Goswami to the sages of Naimisharanya. И вот все предыдущие, они развиваются постепенно, и в 10-й песне описывается Ашрая, то, что говорил Сутта Госвами, мудрецам And the Наймишарани. same topic was spoken by Shukadev Goswami to Maharaj Parikshit. И то же самое рассказывал Шукадева Госвами Махараджа And Парикшиту. Sutta Goswami, you heard about that, and he narrated it to the sages of Naimisharanya. И Сутта Госвами, он услышал все это и пересказал все мудрецам Наймишарани. So now the sages, of Naimisharanya, they were very interested in topic. И мудрецов Наймишарани очень заинтересовала эта тема. Of the Srimad Bhagavatam, the real topic. Шримад Бхагаватам — это настоящая тема. Actually, the real topic is not creation. Настоящая тема Шримад Бхагаватам — это не творение, It's not maintenance. не поддержание. It is not about manvantaras. Да, и даже не It is not about the Манвантарах, saintly kings and about the Prajapatis, Не how о святых царях и не о how they are expanded themselves in their different dynasties. и как они распространяли себя в разных династиях. Because these topics are all included in the lesser Puranas, in the Upa Puranas. Поскольку все эти темы раскрываются также и в Упа-Пуранах, которые подпураны. But the main topic of the major Puranas, Mahapurana, is to speak the glories about Bhagavan, or the Supreme Personality of Но Godhead. настоящая тема для Махапураны — это повествование о Бхагаване, Верховной This Личности topic Бога. is very attractive for the spiritualist. И эти темы очень привлекательны для людей, идущих духовным For the путем. materialist, creation, maintenance, chemistry, physics. Для материалистов очень привлекательно это вот сотворение, разрушение, химия, физика. About different, dynasties. О различных In династиях, history, about different kings. об историях, царях. What kinds of rulership they had, how many wars they had. What kind of rulership they had and how many wars they had.
Ну, над кем они правили и с кем они воевали. So this is very interesting for materialistic persons. Ну, это в основном интересно But материалистам. the sages were spiritualistic persons. Но мудрецы и люди, идущие по They духовному were all пути, transcendentalists. они все And трансценденталисты. they wanted to hear directly about the glories of the Lord. Они хотят непосредственно слушать о славе Верховной Личности And Бога. to hear about the glories of the Lord means also to hear about the glories of the Lord's devotees. Но слушать о славе Бога, Господа, значит слушать и о славе Его преданных, Therefore, слуг. they shortly interrupted Sutta Goswami. Поэтому мудрецы на Имишаране немного прервали Суту Госвами. Because Sutta Goswami still wanted to narrate something about the different ages or days of Brahmas and what are the names of it, and explain more in detail about it. Поскольку Сутта Госвами уже собрался рассказывать о разных днях Брахмы, что там происходило, But now they told, please, can you tell us something what you already touched, the topic about Vidura? но мудрецы на Мишаране сказали, вот давай лучше поговорим о том, о чем ты уже упоминал, о Видуре. And how he left home and why he left home. Почему, как он ушел из дома, почему он ушел из дома? Because it's very difficult to give up a home. Поскольку это очень трудно оставить дом. Especially Vidura lived in a palace. Тем более, что Видура жил во дворце. With all facilities, so many servants, there was no scarcity for him. Там у него были замечательные условия, много слуг, и ни в чем не было So недостатка. why he left the palace? Почему же он ушел из дворца? And why later on he came back again? И почему он снова пришел It's not a question to обратно? you now. Вы знаете, это Потому что его Дурьёдхана выгнал. То, что он, я не помню за что, а вернулся для того, чтобы просветить своего брата Дритараштра. He left because Duryodhana sent him away and he came back to liberate. Yes. And you know more than the sages, Ты знаешь больше, чем мудрецы, because the sages wanted to know about that from Sutta Goswami. поскольку мудрецы, они спрашивали об этом, хотели об этом узнать у Сутта Госвами. So now you already know that ты уже before Sutta Goswami speaks. Что Сутта Госвами говорил? the- До того, как Сутта Госвами что-то сказал. So Shaunaka Rishi, here in the Bhagavatam it is stated, И вот Шунaka Риши говорит в after Шримад-Бхагаватам, hearing all about the creation, после того, как мы выслушали все о творении, inquired from Sutta Goswami about Vidura. он спросил Сутта Госвами о Видуре. For Sutta Goswami had previously informed him how Vidura left the home, До этого Сутта Госвами сказал, что Видура оставил дом, leaving aside all his relatives покинув всех своих родственников and comfort, и комфорт, who were very difficult to give up or to leave. что очень сложно сделать для человека. And in the purport, Prabhupada points out И в комментарии Шрила Прабхупада отмечает, that the rishis headed by Shaunaka were more anxious to know about Vidura, who met Maitreya, что Риши на Мишаране, возглавляемый Шунакой, им интереснее было слушать о Видуре, Maitreya, how he met Maitreya, как он the great встретился с rishi, великим sage, Риши, мудрецом, while traveling on the pilgrimage sites of the world. как Видура, нежели то, как путешествовал Видура по разным местам паломничества. Let us know, please, Пожалуйста, which topics were discussed between Vidura and Maitreya Rishi. пожалуйста, поведай нам о том, о чем разговаривали Майтрея и Видура. What they hoped, he talked about transcendental subject matter. Они очень сильно надеялись, что Майтрея с Видурой обсуждали трансцендентные темы. And what was inquired by Vidura? What kind of question he asked И их to интересовало, Maitreya? какие вопросы задавал Видура Майтреи. Also, please let us know the reason for Vidura giving up the connection of his family. А также поведай нам о причинах, по которым Видура разорвал связи со своими родственниками. And why he again came home. И почему он снова вернулся домой. Please also let us know the activities of Vidura
Расскажи, while he was on pilgrimage. расскажи нам о деяниях Видуры и почему он отправился в паломничество. So that's the end of the 10th chapter of second canto. Итак, на этом заканчивается 10 глава 2 песни Шримад Бхагаватам. So sages were not disinterested to hear about the creation because they knew if there is a relationship with the Lord and with His transcendental energy, it is attractive to them. Не то, что мудрецы, они не хотели слушать о творении Вселенной, потому что они знают, что если это все относится к Верховной Личности Бога, то это трансцендентно. But if the topic about creation is not related with the Supreme Lord, the transcendentalist doesn't show any interest. Но если тема творения, она не связана с Верховной Личностью Бога, то трансценденталистов это не интересует. So Sri Sutta Goswami explained. И Суда Госвами объяснил. I shall now explain to you the very subject explained by the great sage Shukadev Goswami to Maharaj Parikshit. Что сейчас я вам поведаю то, что говорил Шукадева Госвами Махараджа Парикшиту. Please hear attentively. Пожалуйста, выслушайте внимательно. It's written here. It's written here. It is written here. Вот здесь это написано. Please hear attentively. Пожалуйста, слушайте внимательно. Yes. Be awake. Sutta Goswami says, be awake, listen attentively. Не спите, слушайте внимательно. Говорит Суда Госвами. So that's the end of the second canto. Так заканчивается вторая песня Шримад Бхагаватам. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadi Adya Govinda Sarva Karana Karanam. Prabhupada writes, let us all obey the Supreme Lord, whose hand is in everything without exception. И давайте же... Problem is you're not properly situated here. You should come here. No, you don't hear me. I see you don't hear. If you would sit here, you would hear me better. Acoustically, this place is better than this place because this place has no. It's not good from the energy. You have to come here. It's a negative corner. This is a positive corner because it is open, and this is here you are locked. Therefore, your hearing is also blockaded. Clear? Come a little in front. That you're on the same level with me, because otherwise you cannot hear. Also a little knucklehead, huh? Old brahmachari. Knucklehead. So Prabhupada concludes the chapter in his Prabhupada. Let us all obey the Supreme Lord, whose hand is in everything without exception. Just repeat. You didn't hear now? Yeah. Huh? Yeah. Also? Repeat. Don't have to read. You know, our process is hearing and speaking. Okay. Shravanam, Kirtanam, not reading and speaking. Yeah, I see. And the small portion. The small portion is very clear. Let us all obey the Supreme Lord. Давайте же все склонимся перед Верховной Личностью Бога, whose hand is in everything, который держит в руках все. Without exception. Без исключения. And his microphone has an echo. А вот этот микрофон мой, переводчик, он дает эхо. It's also not good. Acoustic not good here. Здесь акустика оставляет желать лучшего. Huh? There to change something. Operation center. Там нужно, может быть, какие-нибудь рычажки подергать, чтобы все стало хорошо. For kirtan, this is okay, but for speaking, not okay. Вот когда киртан, все замечательно, но когда лекции, там не очень. Haribol, Haribol. It has to be deeper. Haribol.
Haribol. Better? Так получше? Better? Better, huh? And you? Speak. Харибол. Yeah, it's clear. Лучше? Yeah. And you? Also more clear. It's more clear for you now. Yeah. No, ask you. It's the same. The same. Huh? The same, not them. I'm waiting for this speaker. And if you need something like this, it's okay. So we go with the third canto now. Huh? Chapter 1, questions by Vidura. Так, переходим к третьей песне. Первая глава. Вопрос Видуры. 3-1, 3-1-1. 3-1-1. Always doing something here. Sishu Kavacha, Evam etat pura prishto, Maitreyo Bhagavan kila kshatra, Vanam pravishtena, Tyaktva svagriham ridhimat. So Shukadev, now Suta Goswami narrates what Shukadev Goswami told to Maharaj Parikshit. И вот Сута Госвами рассказывает о том, что Шукадева Госвами сказал Махараджа Парикшиту. You remember what Suta Goswami asked the sages? Помните, о чем Сута Госвами спросил мудрецов? To listen Слушать. Насчет слушать. attentively. Внимательно. Нужно слушать внимательно. Okay? Хорошо? Good. Shukadev Goswami said, Шукадева Госвами сказал, after renouncing his prosperous home and entering the forest, King Vidura, the great devotee, asked this question of his grace, Maitreya Rishi. Шукадева Госвами сказал, покинув свой богатый дом, царь Видура, великий преданный, пришел в лес и обратился к его милости Майтрея Риши с такими вопросами. But Vidura is here described as a king, Kshatriya. И здесь Видура описывается как царь. Kshatriya. Actually, he was a family member of Kshatriya. На самом деле он не был членом семьи кшатриев. But still, Maitreya addressed him as like a king. Тем не менее, Майтрея Shukadev Goswami addressed him like the king. Тем не менее, Шукадева Госвами No, называет... not Shukadev, Maitreya. Okay, no, Shukadev, yeah. Maitreya also later on. Но Майтрея позже тоже его назвал царем. Yeah. So they address him as Kshatriya. Тоже обращался к нему как кшатра. Means Kshatriya, warrior. Кшатрия, воин. Although he came from mixed caste. Хотя он происходит из смешанной His касты. father was a Brahmana sage and his mother was a Shudrani. Его отцом был брахман, мудрец, а матерью шудрани. So therefore he became a family. He was not a real pure Kshatriya in the line. Поэтому он не был чистым кшатрием по своему происхождению. But still he was very much respectable because he had the Kshatriya blood still. Но тем не менее к нему относились уважительно как к кшатрию. Because he grew up and was living whole life in the palace with the king of Dhritarashtra. Поскольку его воспитали, он жил во дворце со своим братом Дритараштрой. And Vidura was not only a ruler or I would say a family member of kings, but he was also a sage. That means a very wise man. Видура не только занимался правлением, не только был, также принадлежал к роду кшатриев, но также он был мудрецом. So he became the king's advisor. И он стал советником царя. Actually, his brother, elder brother, Dhritarashtra, he was his brother. И Дритарашта был его старшим братом. So he had 3 brothers. У него было 3 брата. The oldest one was Dhritarashtra. Самым старшим был Second one, Дритараштра. Потом еще был Видура и Панду. Pandu and Vidura, right? Панду и Видура. And Dhritarashtra. Дритараштра. But Dhritarashtra had a problem. What was the problem, boy? Но у Дритараштры были Намаручи. проблемы. Мальчик, какие у него были проблемы у What Дритараштры? was the problem? У Дритараштры. Старший брат Видура. Что с ним было не так? What was the handicap of the king? Что у него было такое неподходящее для
царя. Это была Эй. слабость, Namaruch. Что у него было с глазом? слепота, и еще он был очень привязан к Дурьотхане и выполнял все его вот эти вот злодейские просьбы. Вот. He was blind and he followed his evil son, Duryodhana. Yes, yes. Was he materially blind or spiritually? То есть Was he, yeah, to он him? был материально слеп или духовно? Он был и там, но, Босс. конечно, у него был отец Ясадева, очень великий мудрец. But his father was Да, еще Vyasadeva, знаю такое, great что sage. когда там он просил Санджаю, как там, и он говорил, я что, эгоист там или что? А Санджай сказал, Ага. а это уж ты сам решай, эгоист ты или нет. Он был и там слеп. He was both Он был такой blind, немножко, spiritually да, and да. materially. And why he was materially blind, physically blind? А почему он был физически слепым? Почему он был слепым? Потому что его мать, Амбика, по-моему, когда пришел этот Вьяса, она закрыла глаза. И когда она открыла глаза, он сказал Ясадева, что твой сын будет слепым, так как ты закрыла глаза. From where you know all these stories? Откуда ты все это знаешь-то? Махабхарату читал, а как же? Oh, I also, you know, but and who else read Mahabharata here? А кто еще из присутствующих читал Махабхарату? Моя мама читала. And you can remember all this stuff, what he tells? Вы все помните, о чем он рассказывает? Huh? Yeah, now, huh? Теперь, Now, because he reminds you, huh? после того, как он все уже Afterwards, пересказал. everyone says, yes, I know. После того, как все посмотрели, все, да, конечно, мы знаем. So what happened? Why he was blind? Так почему? No, he told. He said that because his mother, when she saw Vyasadeva, she closed her eyes, and Vyasadeva said that because of that your son will be blind. Yes, yes. What is the name of that? He told Ambika. Yeah. Very good. Great. What is the other name? Моя мама читала. Тихо. What is the? Huh? His mother. What is the? There were three ladies. Ну, там было 3 женщины. Ambika. She had two. Амбалика и служанка. Амбика, No, Amba. От Амбалики служанка. Amba, Ambalika, and Ambika. Амбика, по-моему, там была. Амбалика и служанка. No, Amba. Амба, Амбалика и Амбика. Амбалика и Yes. So that's right. So Правильно. Ambika, she closed her eyes, and therefore the child was born blind. И Амбика, она закрыла глаза, и поэтому Дhrитараштра родился слепым. And why Pandu was born pale, without color in the face? А почему Панду родился бледнолицым? Потому что когда к Амбалике пришел вот мудрец в Ясадева, то она от страха, вот он такой жуткий был, очень жутко выглядел, она побледнела, и поэтому он сказал, что Панду, что твой сын будет бледным. Его потом назвали Панду, что значит бледный. Ambalika got shock. She became pale. Pale. And Vyasadeva said, because of that, your son will be pale too. And why Vidura was born as an Shudra? А почему Видурата родился шудрой? Потому что его мудрец проклял. Because sage cursed him. Huh? Because sage cursed him. No. Нет, ну ты тут не прав. Yeah, originally. Ну, изначально да. Originally. Я не про Вьясу говорю, какой-то мудрец проклял, но не Вьяса. Some sage
Yeah, originally Yamaraj. да. But why he became Shudra now in this earth? Да, What was the story? да, но вот относительно истории, когда вот были рождены Панду и Дритараштра, почему Видура родился Шудрой? I don't know. You don't know. This is also very nice. Ну, даже это хорошо. So what happened is that Satyavati, Что произошло с Сативати, she is the mother of Bhishma, мать Бхишмы, and she is the mother of all this family. и также она является как матерью всей семьи. Because Bhishma, he had two brothers. У Бхишмы было Bhishma Bhishma had было two brothers. два брата. One was named as Vichitravira, Одного звали Вичитравирья, and the other one was known as Gandharva name, Chitraratha. Читраратна. But there was a Gandharva named Chitraratha, so he killed this Chitraratha, the earthly man. Но поскольку одного царя Ганхара звали Читраратха, ему было нестерпимо, что какого-то человека также зовут, и этот Ганхарф убил брата Бхишмы. And Bhishma Dev took the vow that he will not marry. И Бхишмадева принял обет, что он не женится. One moment, now we have to Подожди speak. чуть-чуть, подожди, я теперь You говорить can буду. tell later. Попозже еще скажешь. So, but Satyavati, she was eager to get a third son. Но Сативати хотел, чтобы у нее был третий сын. So she asked Vyasadeva, can you with Ambika again try? Точнее, чтобы у нее были внуки. И Амбика, она еще раз встретилась But this time, you have to Sadhana. also to understand, because the sage warned Satyavati, his mother, give me some time. Give me some time Дайте мне время. so that I can prepare myself. И эта дочка сказала, что вот, чтобы зачать, чтобы я могла зачать с ним, дайте мне, чтобы я подготовилась к этому. Because he was a sage, ascetic, living in the Himalayas. Поскольку он аскет, мудрец, он отправился в Гималайи. Maybe he didn't have good smell and long hair and beard and not so much attractive to union with the princess. И он выглядел очень так непривлекательно с материальной точки зрения, чтобы зачать ребенка с принцессой. So the sage told the mother, give me some time. И мудрец сказал матери, дай мне некоторое время. But she didn't want to wait. Но она не захотела ждать. Okay, and then when these two girls, princesses, saw the great sage, the one was shocked, the other one was closing the eyes. Вот две принцессы, одна была в шоке, и она побледнела, другая закрыла свои глаза, когда увидела его. And then the mother asked the sage again, okay, try one time more. И Сативати попросил мудреца, попробуй еще раз. And he went again to Ambika, but Ambika didn't come herself. She sent one of the maidservants from the palace. И он сказал, соединись с Амбикой, но Амбика не захотела такого испытания еще раз, и она послала свою This служанку. maidservant was very dedicated, И эта служанка, она была очень привержена, very humble, очень not смиренная. proud on her birthright. Она не гордилась своим происхождением. Therefore, to take birth sometimes in high caste or in high family is not the best, because it makes you arrogant and proud and you think you're something special. Поэтому не всегда хорошо родиться в какой-то знатной семье, богатой семье, потому что члены таких семей, они бывают иногда заносчивые, гордыми. So this maidservant was very thankful. И вот эта служанка, она была очень благодарна. And she had accepted this as a big mercy. И она приняла это как милость. And after the union, the sage said, your son will be very nice. И после того, как мудрец соединился с ней, он дал ей благословение, что у тебя будет замечательный сын. He will be a great devotee.
Он будет великим He преданным. will be a saint. He will have all good qualities Он будет святым, и он будет обладать всеми наивысшими of a качествами. sadhu, of Он a будет mahatma. Махатмой. So his name became known as Vidura. И он станет известен как Видура. So therefore, when Pandu died, when he Pandu. died, Когда Панду actually умер, Dhritarashtra could not become king. но Дритараштра не мог стать царем. So instead of Dhritarashtra, Pandu became the king, the И- second oldest. И вместо него царем стал, императором стал Панду второй, так сказать, Why he could not become king? Because he was blind. Почему Дритараштра не смог стать царем? Потому что он был слеп. So Pandu became king, and he also conquered many kingdoms. И поэтому Панду стал царем и покорил многие He царства He expanded the kingdom of the Kurus, и of the расширил Kuru царство Куру, dynasty, династии Куру. and he married Kunti И он, Devi, и он женился на Кунти Деви, and another one, Madri. еще на Two Мадре. wives he had. У него было две And жены. one day he went with these two wives to a vacation place to the valley or in the Himalayas. И однажды он с двумя женами отправился на отдых в Гималаи, в долину. And he lived there very nicely, very relaxed with the sages together. И они там очень мило проводили время. Problem is, one time he went hunting. Problem was, one time he went hunting, Но была одна проблема, когда ему было 20 лет, but then he shot a sage, and mistakenly he killed a deer, and who was mating together with a male deer with female deer, who was actually a sage. произошла такая ситуация, что он случайно убил одного мудреца, там два оленя, они играли между собой, но оказалось, что это были на самом деле мудрец и его супруга. Он этого не знал, и он убил оленя. So and then the sage cursed Pandu, И этот мудрец, которого подстрелил Панду, он проклял Панду. that he will also die when he will unite or will have union with his wife. И что Панду тоже умрет, если он соединится со своей женой. So that was a big shock. И для Панду это был большой потрясение. Pandu didn't have any children. У Pandu didn't have any children. У Панду в тот момент не было детей. And that time he didn't have any children. В то время у Панду не было детей. So he told about what happened in the forest to Kunti and Madri. И он о том, что произошло с ним в лицо, он рассказал Кунти и Мадри. And Kunti told, yeah, this is very bad, but she remembered that one time she got blessing of Durvasa Muni. Кунти сказал, что да, это, конечно, очень неприятно, но она вспомнила, что у нее есть благословение, полученное от Дурвасы Муни. The blessing was that she could call any demigod. Благословение заключалось в том, что она может призвать любого полубога. So she told this to Pandu, and Pandu was very happy to hear that. И она рассказала об этом Панду, и Панду очень обрадовался. So the first demigod they called was И первым полубогом, которого вызвали, был Dharmaraj, Дхармарадж, the king of justice. То есть царь правосудия. He was the king of justice. So they thought, oh, I want to have a very, how we say, virtuous son who has many nice qualities. So they called the Dharmaraj. Это очень был благочестивый ребенок, наделенный замечательными качествами, и его назвали Дхармараджем. And therefore the first son of Pandu was known Yudhishthir. И первым сыном Панду назвали Юдхиштхирой. Then they called the second, Kunti called the second demigod. Потом Кунти призвала следующего полубога. Who? И кто это был? Vayu, the god of wind. Это был Ваю. And Bhima took birth.
полубог Bhimasen. воздуха, и от него родился Бхимасена. Then they called the third demigod, После этого они позвали третьего and полубога, this time it was Indra, и пришел Индра, and Arjuna took birth. и родился Арджуна. Pandu got very fired up. И Панду настолько воодушевился, Let's try more. давай еще. But Kunti says, нет, Ну, Кунти сказала, you should все, not have хватит, more than 3 sons. достаточно и троих. Should be satisfied with that. Ты должен быть доволен уже этим. But Pandu was very eager to have more Но Панду хотелось еще сыновей. more sons, Еще сыновей. especially sons of the demigods. Это же сыновья полубогов. Kunti said, okay, I can give mantra to Madri, И Кунти сказала, co-wife. хорошо, я могу передать эту мантру Мадре, второй жене And Панду. then Madri called Ashwini Kumaras. И Мадри призвала Ашвини Кумар. Ashwini Kumaras are the Ayurvedic doctors of the demigods. И Ашвини Кумар — это юридические врачи полубогов. And she got twins. Это близнецы. Oh, Они пришли вдвоем. Pandu got very fired up. Поскольку Панду, он так распалился уже, He wanted to even get more children. ему хотелось все больше и больше But детей. now Kunti said, no, А Кунти сказала, все, хватит, finish now. No more mantras. никаких мантр. Otherwise you get twins again, or maybe, I would say, 3 even, and then she has 4 or 5 children, and I have 3. That's not good. Ну вот, и она сказала, что мало ли там Мадри призовет уже не близнецов, а тройняшек, и там уже будет 3-4 детей, у нее уже будет гораздо больше детей, чем у меня, и это будет уже нехорошо. So therefore the sons of Pandu became known as Pandavas. Поэтому сыновья Пандавы стали известны как Пандавы. Same time when Bhima took birth, В то же время, как родился Бхима, Dhritarashtra through Gandhari Тритараштра с помощью gave Гандхари birth to their first son. His name Duryodhana. дали рождение первому сыну, его звали Дурьодана. So according to how we say, to the law, И в соответствии с законом, the oldest son of the king becomes the next king. что старший брат царя становится царем. He will be the Yuvaraj, И the prince. The Это prince Yuvaraj. who will become coronated as the next king. так называют того принца, который получает корону, коронуется. And that was Yudhisthira. И им должен был стать Юдхиштхира. So, but when they came back to the, then the thing happened, accident with Pandu. И вот там вот произошло это происшествие с Панду. So he became allured with Madri secretly. Они соединились с Мадри там секретно, тайно. And he died. И он оставил тело. The curse of the sage worked. Сработало проклятие So мудреца. he died. И Панда умер. So the sages, they made a funeral И мудрецы провели обряд погребения of Pandu. Панду. And Kunti wanted to enter. И Кунти? Kunti, she wanted to И enter Кунти хотела войти в огонь, Sati ritual. провести обряд сати. But Madri said, no, it's happened because of me, I will enter. Но Мадри сказала, поскольку все это произошло из-за меня, я войду в огонь. Because I know you will take equally care of all the 5 sons. Поскольку я знаю, что ты равно будешь заботиться обо всех 5 сыновьях Your Панды. 3 and my 2. О 3 твоих сыновьях и о 2 моих. So, and therefore she entered the Sati ritual. И поэтому она совершила этот обряд сати. And she went with Pandu to the heavens. И они отправились вместе на райские планеты. So, Kunti with the sages and with her 5 sons went back to Hastinapur. И Кунти с мудрецами, с 5 сыновьями вернулись в Хастинапур. Hastinapur is about 120 kilometers north. Hastinapur is actually near New Delhi, and 120 kilometers north of New Delhi is the place called Indraprastha.
И Хастинапур находится на самом деле рядом с Нью-Дели, а в 120 километрах севернее от него находится Индрапрастха. Hastinapur lies on the Yamuna, and Hastinapur lies on the Yamuna, Хастинапур расположен на Ямуне, and Indraprastha on the Ganga. а Индрапрастха расположен на No, Ганге. it's opposite. Впрочем, наоборот, все прямо. Yeah, it's Hastinapur is 120 kilometers of Indraprastha, И Хастинапур в 120 километрах от and the Indraprastha is nowadays New Delhi, and it lies on the Yamuna. Индрапрастха как раз вот находится возле Нью-Дели на And Ямуне. Hastinapur is 100 kilometers north, and it lies on the Ganga. А Хастинапур как раз располагается на берегах Ганги в 120 километрах севернее от Индрапрастхи, от Дели. So it's more near to Himalayas. То есть он ближе к Гималаям. So they came back from the Himalaya Итак, они вернулись из Гималая with the remnants of Pandu, the king, с останками царя Панду. and Kunti with her 5 sons and with the sages. Кунти с 5 сыновьями, с мудрецами. And the whole kingdom became very sad about the story. И все очень огорчились от этих новостей. So, and the Pandus, they could not become king now, immediately, Yudhishthira, because they were children, too young. И Юдхиштхира, он не мог сразу стать царем, он был слишком молод. So the decision was made that Dhritarashtra will become the king temporarily. Dhritarashtra. They made the decision. The sages with Bhishma together. И Бхишма и мудрецы приняли решение, что пока Юдхиштхира не достиг совершеннолетия, Dhritarashtra, он будет править царством. Because a king is always installed by sages. Поскольку в те времена царей сажали на трон мудрецы. He's not self-empowered, so he is empowered by the sages. Это не то, что там были самовыдвиженцы. And he gets from them the power to rule. То есть они получали свои полномочия от мудрецов царей. Because the kingdom belongs to the sages, not to the king. Поскольку на самом деле царство принадлежало мудрецам, а не царю. The king only is the caretaker. А цари, они только заботились о царстве. Of course, the sages have no use of the rule kingdom. Разумеется, мудрецам нет никакой пользы в правлении царством. So they give the power of attorney to the king. Поэтому исполнительные функции, исполнительной власти передавались царям. So Dhritarashtra, although he was blind, И Dhritarashtra, хоть он и был слеп, because he was the brother of Pandu, he became king for some time. а поскольку он был братом Панду, его назначили царем на какое-то время. Only for some time, until Yudhishthira was old enough so that he would become the king. Лишь на некоторое время, пока Юдхиштхира не вырастет, не подрастет достаточно. But then during the time Dhritarashtra became more partial to his own son, Duryodhana. Но в это время Dhritarashtra, он стал очень пристрастно относиться к своим сыновьям. And they made many kinds of intrigues to kill the Pandavas. И он предпринял много разных попыток убить пандавов. Poisoning them, sending them in exile, cheating them with gambling match. Он их травил, он их отправлял в ссылку, обманывал их в азартной игре. And Vidura was always there in middle of this whole scene. И Видура все время присутствовал там, And he посреди всех always told to этих the king, he always reminded the king, don't keep your son Duryodhana at home. И он всегда говорил Dhritarashtre, вы прогони Дурьодхану из дома. Because even at the time of his birth, the jackals were howling.
Да даже в момент его рождения все шакалы, они выли. It's a very bad omen. Это очень плохой знак. Therefore, you should reject your son. Поэтому ты должен отречься от своего сына. Otherwise, he will cause that the whole Kuru dynasty will become destroyed. В противном случае он станет причиной разрушения всей But династии Dhritarashtra Куру. could not do that Но Дритараштра не мог этого сделать, because he was very much attached to his son, his first son. поскольку он был привязан к Дурьодхане, тот был его первым сыном. He had many others, also about 100 sons. А вообще у него было 100 сыновей. But they were not better than Duryodhana. Но они все были не лучше Дурьодханы. So all same caliber. Все. Same caliber. Того же сорта. That means same mentality. С тем же настроением. They were all against the Pandavas. И все они были настроены против пандавов. So, but Yudhishthira didn't like that. И Юдхиштхире, That is here narrated here by Shukadev Goswami. что дальше нам говорит Шукадев Госвами? What else is there to say about the residential house of the Pandavas? Он рассказывает, Second verse. во втором стихе он говорит о дворце пандавов. Say Krishna, the Lord of everything, acted as your minister. He used to enter that house as if it were his own. And he did not take any care of Duryodhana's house. Что еще можно сказать о доме пандавов? Шри Кришна, Господь Всего Сущего, был вашим советником. Он входил в ваш дом, как свой собственный, а дом Дурьодханы обходил стороной. Purport. Комментарий. According to the Gaudiya Achinta Veda Veda Tattva philosophy, anything which satisfies the senses of the Supreme Lord, Sri Krishna, is also Krishna. Согласно философии Ачинтя Бхеда Абхеда Татвы Гаудея Вайшнава, все, что доставляет удовольствие чувствам Верховного Господа Шри Кришны, For example, Shri Vrindavan Dham is non-different from Sri Krishna. не отлично от самого Шри Кришны. Например, Шри Вриндаван Дхама тождественно Господу Кришне. Tat Dhama Vrindavanam. Hello. Тадхама Вриндавана. Yeah. Actually, the whole verse is Aradhyo Bhagavan Brachesha Sunayo Brachesha Tanayos Tat Dhamma Vrindavanam. That means as worshipable as Krishna, the son of Nanda Maharaj, same worship is given also to his abode, Sri Vrindavan Dham. И прозвучал целиком этот стих. Там говорится, что подобно тому, как достоин поклонения Шри Кришна, сын Нанда Махараджа, точно так же достойно поклонения и его Дхама, Вриндаван Дхама. Because at Vrindavan the Lord enjoys the transcendental bliss of his internal potency. Поскольку во Вриндаване Господь наслаждается трансцендентным блаженством своей внутренней энергии. Similarly, the house of the Pandavas was also the source of transcendental bliss for the Lord. Дом пандавов также был для Господа источником трансцендентного блаженства. It is mentioned here that the Lord identified the house with his own self. Как сказано в этом стихе, Господь не делал различий между домом пандавов и самим собой. Thus, the house of the Pandavas was as good as Vrindavan, and Vidura should not have given up that place of transcendental bliss. Поэтому дом пандавов, по сути дела, не отличался от Вриндавана, и у Видуры как будто не было никаких причин покидать это место, исполненное трансцендентного блаженства. Therefore, the reason for his quitting the house was not exactly family misunderstanding. Rather, Vidura took the opportunity to meet Rishi Maitreya and discuss transcendental knowledge. Отсюда можно заключить, что причиной его ухода из дома была не столько семейная ссора, сколько его желание встретиться с Риши Майтреей и обсудить с ним трансцендентные вопросы. For a saintly person like Vidura, any disturbance due to worldly affairs is insignificant. Однако праведные люди, подобные Видуре, не принимают мирские треволнения близко к сердцу. Such disturbances, however, are sometimes favorable for higher realization, and therefore Vidura took advantage of a family misunderstanding
in order to meet Maitreya Rishi. Однако такого рода беспокойство иногда способствует духовному развитию, поэтому Видура воспользовался семейной размолвкой, чтобы встретиться с Майтреей Риши. So here stated that Krishna preferred to always stay in the Pandavas' house and in Vidura's house. И здесь говорится, что Кришна всегда предпочитал останавливаться в доме пандавов, Because they were his devotees. поскольку те были его преданными. There are his very dear, loving devotees, without motivation, without hidden motives. Они были его дорогими преданными, у них не было никаких материальных мотивов. Duryodhana and Dhritarashtra, they had motives for themselves. А вот у Дурьодхана и Дритараштры были корыстные мотивы. Actually, Duryodhana was not a bad ruler, they say. Честно говоря, Дурьодхан не был дурным правителем. He was quite qualified. Он был достаточно квалифицирован для этого. He was diplomatic. He knew how to manage. Он был дипломатом, он знал, как управлять. The only disqualification or minus point was И у него была одна дисквалификация, это что? that he was envious against the Pandavas, the Vaishnavas. То, что он злобно относился к пандавам, к вайшнавам. Because Pandavas were all very dedicated to Krishna. They are Krishna's devotees. Поскольку пандавы были очень преданы Кришне, они были преданными Кришне. But Duryodhana was not Krishna's devotee. He was, although he could, he knew Krishna was special, but he could never recognize him who he was. Но Дурьодхана не был преданным Кришне, хотя Кришна приходил к нему, но Дурьодхана не смог распознать в нем верховную личность Бога. But that was not his main problem. Но это не была его главной проблемой. His main problem was he was envious. Но главное, что он очень дурно относился к пандавам. You can have many good qualities. Даже если бы у него была масса хороших качеств. But if you are envious, they are all meaningless. Если человек он злобен по отношению к вайшнавам, все это бесполезно. So a Vaishnava is not envious. Вайшнавы независтливы. He is nirmatsaranam. Они нирматсарана. Dharma prochita kaitavatra parama nirmatsaranam satam. In Bhagavatam, the enviousness is not found, is kicked out of the Srimad Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам говорится, что на страницах Бхагаватам нет места зависти. So, therefore, Bhagavatam is for those who are devotee. Бхагаватам предназначен только для преданных. Shrimad means beautiful. Шримад значит And прекрасный. Bhagavatam means narrations about the Lord and His devotees. Бхагаватам значит повествование о Господе и его преданных. So the sages of Naimisharanya wanted to hear more about these stories in relation with Krishna, with his devotees, the Pandavas, and with Vidura. Поэтому мудрецы Наймишарани хотели услышать больше историй о Кришне и его преданных пандавах, Видуре. Because Krishna stayed always in their home. Поскольку Кришна всегда находится у себя He дома. was their friend. У него есть He друзья. was their family member. Поскольку Кришна всегда находился у них дома, он находился у них дома, он был их членом семьи. He was their advisor. Он был их советником. He was their ambassador. Он был их посланником. He was their God, worshipable Lord. И был также их Господом, которому они He was поклонялись. everything for them. Он был всем для пандавов. So the Pandavas, Krishna was more dear than their own life. Поэтому пандавы Кришне были дороже его собственной жизни. For Krishna, the Pandavas were more dear than his own life. Для Кришны пандавы были дороже его своей жизни. And the same way also Vidura. То же самое касается Because Видуры. Vidura was himself a great devotee. Поскольку сам Видура был великим преданным. So Krishna always preferred to stay in his home. Поэтому Кришна предпочитал останавливаться у него дома. And in the Pandavas' home. И в доме пандавов. He never visited Duryodhana's house.
И никогда не посещал дом Дурьотаны or Dhritarashtra's house. или дом Дритараштра. Although they made very nice arrangements Хотя они старались сделать все наилучшим образом для to встречи. receive Krishna, they want to offer him a lot of comfort and eatables and gifts. Они готовы были пышно принять его, подготовить ему удобное место, вкусную пищу. But we cannot get Krishna on our side with gifts and with giving him comfort. Но они не могли склонить Кришну на свою сторону своими подарками и какими-то удобными If the love and the attraction is not there. Поскольку в их сердцах не было любви и привязанности. So what Krishna attracts is the love and the attraction of a devotee. Что привлекает Кришну, это любовь и привязанность преданного. Because he himself is Bhagavan, he has already all opulences. Поскольку он Бхагаван, у него и так все богатства есть. He doesn't need opulences for himself. Ему не нужны, самому ему богатства не And нужны. especially doesn't need material opulences. А тем более ему не нужно материальное богатство. Because Krishna is not material. Поскольку Кришна, он не материальный. So we cannot appreciate Krishna or understand Krishna on the material platform. Поэтому мы не можем ни понять, ни оценить Кришну, глядя на все с материальной точки зрения. Duryodhana always wanted to get Krishna on his side on the material way. Дурьотана все время пытался перетянуть Кришну на свою сторону материальными средствами. Like Karna, Karna, he is actually a tragic figure in the Mahabharata. Подобно Карне. Карна такая трагическая фигура в Махабхарате. His name was Radheya. Его звали Радхея. Because he was actually the son of Kunti, but he became known as the son of Radha. Он был сыном Кунти, но стал известен как сын Радхи. And the son of a charioteer, Suta. Сыном колесничего Суты. So he became known as a Suta Putra. Поэтому его звали также Сута Путра. He didn't know that he was a pure Kshatriya. Он не знал, что он по происхождению является чистым кшатрием. But he always had from inside the feeling, I'm a Kshatriya. Но внутри себя он всегда чувствовал, что я кшатрий. Although his family was Sutala and Sutaputra. Хотя он происходил по происхождению, казалось бы, был Сутапутрой. So one time the father wanted to give him a birthday gift. Однажды отец сделал ему подарок на день рождения. So he gave him a chariot. И он подарил ему колесницу. Because it was the family business. Это был их семейный бизнес. Charioteer. Быть колесничими. For Karna, he was very upset. Но Карна очень расстроился. I don't want to have a chariot. I want to have weapons. Он сказал, что я не хочу колесницу, мне больше нравится оружие. I want to have bow and arrow. I want to become a warrior. Я хочу лук и стрелы, я хочу быть воином. So he went to Drona. И он отправился к Дроне. To learn from him about to become a warrior. Чтобы обучиться у него воинскому But искусству. Drona rejected him because he only accepted Kshatriyas. Но Дрона отказал ему, поскольку он принимал в обучение только кшатриев. That means boys were born in military family. То есть мальчиков, рожденных все в семье военных. He didn't accept the clerks. Все как бы офисный планктон и шудру он не принимал в обучение. Or women. Или женщин тоже. Or brahmanas, teachers. Браманов, учителей тоже не They were принимал. not accepted. They only accepted real warriors. Он принимал только настоящих Who were воинов. born in warrior families. Тех, кто родились в семьях воинов. So he rejected him. No, Sutta Putra, I cannot accept you. Ну вот, и поэтому он отверг Карну. Ты Сута Путра, иди отсюда. So then Radheya went to Parusharam. И тогда Радхея отправился к Парашураме. Is the warrior incarnation of the Lord. Это воплощение воина Верховного Господа. But Parusharam was enemy towards all Kshatriyas. Но, хотя Парашурама был очень враждебно настроен по отношению к кшатриям. He told everyone who is Kshatriya will kill him.
Everyone who is kshatriya, I will kill him. Ну вот, и он сказал, что That was his vow. у него был обет, встречу кшатрию убью. Because one of the kshatriyas one time stole the Kamadhenu cow from his father. Поскольку один кшатрия как-то украл корову Камадхену у его отца. That's very bad. That's not kshatriya-like. На самом деле это очень плохо, и кшатрии так не поступают. So Parashuram, he decided all kshatriyas, I will kill them. И Парашурам решил, что всех кшатриев порешу. So, and Karna, he knew that. Karna, he knew about that. И Карна знал об этом. So he when Parashuram asked him, what is your gotra? И когда Парашурам спросил его, ты из какой готры? He told, I'm Brahmana. И Карна сказал, я брахман. Oh, okay, I will accept you. Замечательно, давай, будешь моим So he учеником. taught him about the art of weapons. И Парашурам обучал Карну искусству обращения с Because оружием, he was the greatest teacher of martial art. поскольку он был самым великим учителем воинских искусств. Yeah, great disciple. Drona was disciple. He learned from him. И Дрона учился у него, And other great warriors. и другие великие воины тоже. So he had secret mantras for weapons. У него были секретные мантры для оружия. But he got Karna got full education from Parashuram. И Карна получил полное образование от Парашурама. And Parashuram, one time he got tired. И He wanted to take a rest. однажды Парашурам устал и решил отдохнуть. So he wanted to go to his ashram. И он отправился в ашрам. But Karna told, no, take rest here. You can take a pillow on my nap, your nap on my, how to say, lap. Но Карна сказал, а зачем вам идти туда далеко, устраивайтесь здесь на отдых, и в качестве подушки вы можете использовать мое колено. Guru took rest on his lap. И вот гуру устроился на его колени, голову. But then a very fierce insect picked him, with a thorn. И вот и какое-то злобное насекомое In the leg. прогрызло ногу Карне. It was very painful. И это очень болезненно. And blood sprinkled out. И кровь брызнула. And he tolerated. Но Карна терпел. Then when his guru woke up, И когда гуру проснулся, he smelled blood. он почувствовал запах He saw крови. blood everywhere. И он увидел, что повсюду кровь. He looked at his disciple. What is that? И он обратился к ученику, что такое? From where this blood comes from? Откуда кровь? Oh, Guru Maharaj, it's from my leg. И тот сказал, Гуру Махарадж, это из моей ноги. А что You случилось? didn't woke me up. Почему ты меня не разбудил? Because I didn't want to wake you up, because you were sleeping. Я не хотел вас будить, потому что вы спали. It's not nice to wake a sleeping person up. It's not nice to wake a sleeping person up. Но не очень-то хорошо будить спящего. But you were pierced by a thorn, with a thorn from an insect. Вон, но смотри, какая у тебя рана от этого насекомого. And you didn't scream. You didn't scream. Но и ты не орал. You're not a brahmana. Ты не брахман. Because a brahmana cannot tolerate like that. Потому что брахман такого бы не вытерпел. He must be a kshatriya. Ты кшатрий. Then heavy shock for Karna. И для Карны это было потрясением суровым. And his guru cursed him. И его гуру проклял Although его. Karna asked for forgiveness. Карна попросил прощения. Actually, I'm Sutta Putra. На самом деле я Сута Путра. My mother is brahmana, it's right, but my father is something else. Моя мать, она браман, а вот мой отец, он шудра. He's a charioteer. Колесничий. He was like a shudra. Как шудра. So he was saying the truth, but also he was lying. Он сказал правду, но в то же время он врал. Because he came not from pure kshatriya line. Потому что он не знал, что он является чистым brahmana line. Что он из брамана, из цепи брамана. So the Parashuram cursed him.
И Парашурама проклял его. that he will forget the mantra in the time of need. И что он забудет выученные мантры в тот момент, когда они ему будут So нужны. Karna was a little lost boy Поэтому Карна такой немножко потерянный товарищ. because nobody liked him because of his birth. И никто не любил его Actually, because of his Sutta Putra title. из-за того, что у него было, на нем был язык Сута-Путры. The only one who accepted him Единственный, кто принял его, was Duryodhana. это был Дурьодхана. Duryodhana and Karna, they became thick friends, И very close friends. Дурьодхана и Карна они стали близкими друзьями. Duryodhana even gave to Karna a kingdom, the kingdom of Anga. И Дурьодхана даже вручил Карне царство Анга. So he appreciated Karna like anything. И он очень высоко ценил And Карну. he completely conquered him with his love and affection. И полностью победил Карну своей любовью и And привязанностью. somehow other Karna became an enemy, dead enemy of Arjuna. И так Карна стал врагом Арджуна. Because Arjuna was a great warrior, he was a great archer, Поскольку Арджуна был великим воином, великим лучником, was very successful, he got all honor, он был очень all успешен, respect, его all все all уважали, fame. все его прославляли, все. Karna was also decided to kill Arjuna, Карна решил убить Арджуну. and that was very nice for Duryodhana. И Дурьодхане это было то, что надо. Because for Duryodhana also the number one enemy was Arjuna. И врагом номер один Дурьодхана был Арджуна Arjuna and Bhima. и Пхима. If these Arjuna two and Bhima. persons are killed, the rest of the Pandavas are finished. И он считал, что если убить их, то со всеми остальными пандавами будет тоже покончено. So Duryodhana gave a lot of sympathy and affection towards Karna. Таким образом, Дурьодхан испытывал большую любовь и симпатию к Карне. So he always had Karna on his side. И всегда рядом с ним был Карна. Although the Karna was the brother of the Pandavas. Хотя Карна был братом He Пандавов. was the sixth brother and the oldest brother, but nobody knew about that. На самом деле Пандавов было 6 братьев, и Карна был старшим, но никто об этом не знал. There are only about 2 or 3 persons who knew, Только два или три человека знали об этом. or 4 persons. Или 4. First of all, Kunti, Значит, прежде всего Кунти, Vyasadeva, Вьясадев. because he's sage, he knows everything, past, present, future. Он мудрец, он знает все, настоящее, прошлое и будущее. Vidura Видура and Krishna. и Кришна. Nobody else. Больше никто. Top secret. Такой, совершенно секретно. It was not told to anyone. Nobody knew about that. Никому об этом не говорили, никто об этом не It's знал. after. После. One moment, please. Or you want to say something about that? Ты хочешь сказать по поводу темы что-то? Or you have a question? Или у тебя вопрос? Хочешь дополнить? Ну? А? Еще пятый человек это знал, это Бог Солнца, поскольку красным произошел от Куни, от Кунти, от Бога Солнца. Of course, yeah. Bravo. Молодец. I completely forgot. А я забыл совсем. But the problem is the sun god was not in the game. Но проблема в том, что Бог Солнца был вне игры. He's on the sun. You know where the sun is? Он был на Солнце. Знаешь, где Солнце? So he was not on the earth. Но его не было на But Земле. on the earth, only 4 knew about it. А на Земле знали только 4. Because Surya didn't directly interfere. Поскольку Сурья непосредственно не вмешивался в местные дела. He was aloof of it. Он стоял в стороне от этой всей ситуации. At least not in the beginning he interfered. Later on. Ну, по крайней мере, в самом начале он не вмешивался, там, чуть позже. But that's another story. Это другая история. Mahabharata is a huge story. It has so many stories and side stories. Махабхарата это такая большая история, там куча историй в истории. So anyway, Krishna had great affection to the Pandavas.
Итак, Кришна с любовью относился к бандавам. Because it's ultimately the affection what binds the Lord. И в конечном счете именно привязанность – это то, что связывает Господа. Therefore, if the Lord is bound up by love of devotee, what is the name of the Lord? И как называют, Namaruchi, you know that? как называют Господа, который связан любовью? If the Lord is bound up by the love of His devotee, Если Господь связан любовью преданного, как его зовут? what's His name? Как его зовут? Hey. Not speaking around. Да без подсказок. Here, look at me. Посмотри на меня. Ну? Damodar. Yeah, you see, Damodar. Because Damodar is Krishna, is bound up with the rope of his devotees, Дамодар with the love of affection. Это Кришна, который связывает веревкой любви преданной. That's his pastime. That's his nature. Такова его игра и такова его природа. Bhakta Vatsalya. He's very Бхактаватсалья. kind towards his devotees. Он очень добр к своим So преданным. he gives himself to his devotees. Он отдает себя He своим makes преданным. the devotees' home and heart his home. He makes the devotees' home and heart his home. И он, дом и сердце преданных становятся его домом. Huh? Я хочу спросить, вы можете дать имена моим гопалам, большому и маленькому? Мне очень нужно. Hey, we are now in the class, you know. Сейчас мы After. после лекции. Actually, Gopal is always Gopal. That's already the name. That's the best name. На самом деле у Гопала уже есть имя Гопал. Это его и есть. Это самое лучшее имя. Give him the name Gopal. Дай им имена Гопал. Huh? А маленькому тоже гопал? Тоже Okay, Гопал. he is Latu Gopal and this is Gopal. Этот Ладу Гопал, а этот Гопал. Вот этот гопал, это тот гопал? This is Latu Gopal and this is Gopal. Да, маленький Ладу Гопал, а этот Гопал большой. This is hey. Эй, стоп, Let's стоп. see. This is Bal Gopal. Вот это Бала Гопал. Bal Gopal and this is Latu Gopal. Вот. Okay, Хорошо? satisfied. Доволен? Бала гопал, а большой? Bal Gopal. Ah, Bal Gopal. means Malinki Gopal. Бал означает маленький. Гопал. Because he is маленький. Malinki. Это маленький Гопал, а второй And Ладу Гопал. he is Latu Gopal because he has a Ladu in his А hand. большого называют Ладу Гопал, потому что он... Not, but you should offer him Ladus or sweets. Вот, Sladiski. потому что у него в руке ладу, сладости, поэтому необходимо их кормить сладостями, ладу. Хорошо? Хорошо? Ладно, маме Okay. обязательно скажу, что... Okay. Mama, you heard? Слышала, мама? Ladu Gopal, the bigger one is Ladu Gopal and the smaller one is Bal Gopal. Так, большого зовут Ладу Гопал, а маленького Бала Гопал. Okay. So Gopal is always bound by the ropes of affection by his mother И Гопал, он всегда связан веревкой любви своей матери and to all his loving devotees. и своих любящих преданных. Therefore, Krishna is not doesn't live in the heart of the yogis. Поэтому Кришна живет не в сердце He is йоги, not living in Vaikuntha. не на Вайкунхе. He lives in the heart of his devotees and in the house of his devotees. Он живет в сердце своих преданных и в доме своих преданных. Therefore, the devotees will always keep Krishna at home, deity like Gopal or Gonitai or Jagannath or Radha Krishna or whatever deity. Поэтому у преданных всегда в доме есть божество Кришны, Гопал, Горнитай Srimad Bhagavatam said, и так далее, и также Шримад Бхагаватам. so you should keep in a nice place in your home, in the central place. И также нужно держать комплект Шримад Бхагаватам
в самом Don't put the красивом месте date, своего дома. don't put the deities and the Srimad Bhagavatam in a shadow place or in a dead corner. Не ставьте божества и Шримад Бхагаватам в какой-нибудь там угол в темный, так чтобы никто их не увидел. Should be quite in the center of the room. Они должны быть в самом видном месте комнаты. Because it's the main attention, the main concentration giving. Потому что это главная привязанность и самое главное сосредоточение And жизни. everyone in this house, we are not the owner of the house. И все, кто живут в доме, они не хозяева дома. The house belongs to Krishna. Дом принадлежит Кришне. He is our guest in honor. He is our special guest. А все остальные просто гости дома, Because почетные. somehow or other he chose your home to stay and to live. Так или иначе, он выбрал ваш дом, чтобы там жить. So make it comfortable for him to stay. Поэтому сделать так, чтобы его присутствие было комфортно. By having nice offerings daily with love and devotion. Предлагайте Pushpam palam toyam. Whatever предлагайте you замечательные offer, подношения ему fruit, с water, любовью. leaf like that, offer with love and devotion. Если нужно предлагать ему плод, цветок, лист или воду, And that Krishna с любовью и will преданностью. accept. И тогда Кришна примет это. Such a place Krishna makes his home. И такое место Кришна сделает своим Although домом. Krishna is always in Vrindavan, in Goloka, Хотя Кришна все время находится во Вриндаване, на as we Галоке. heard, Krishna never мы знаем. leaves Vrindavan. Как мы знаем. Vrindavan is not different from Krishna. Как мы слышали, Кришна никогда не покидает Вриндаван. But what is Vrindavan? What is the place where Krishna lives? Но что такое Вриндаван? Где живет Кришна? It's the place where his loving devotees live. Он живет там, где живут его любящие That's преданные. his home. Это его дом. Otherwise, Krishna doesn't have home. А иначе у Кришны нет дома. He's everywhere. Он повсюду. He's Akhil Atma and universal soul of everything. Он Акхилатма, он вселенская душа, присутствует повсюду. He's in everyone's heart. Он находится в сердце каждого. But he appears in a devotee's home. Но он проявляется в доме преданного. And the devotee is calling for him and has a loving devotion to him. И преданные взывают к нему и проявляют любовь и преданность. Then Krishna with pleasure comes to your place. И так, чтобы Кришна с удовольствием приходил в ваше место. The nature, the quality is the natural affection, simplicity. И что привлекает Кришну, это естественное чувство и простота. Like tomorrow we have Vasanta Panchami. Как завтра будет Васанта Панчани, Tomorrow I will speak about that. и завтра я об этом буду говорить. But I will tell one story now because I cannot tell everything tomorrow. Сегодня я расскажу одну историю, потому что завтра на все время не Because хватит. tomorrow we have 4 appearance days. Поскольку завтра будет 4 дня явлений. Appearance day of Srimati Vishnupriya, Шримати Вишнуприя, wife of Lord Chaitanya. Супруги Господа Чайтаньи. Second appearance day of Pundarika Vidyanidhi День явления Пундарики is the Видинити. guru of Gadadhar Pandit. Духовный учитель Гададхара Пандита. Third appearance, Третий Raghunandana Thakur. Рагунандана Такур. And the fourth one, Raghunath Das Goswami. И четвертый Рагунат Дас Госвами. And then we also have a disappearance day, Vishwanath Chakravarti Thakur. А также день ухода Вишванатха Чакраварти Такура. And then it is also Saraswati Puja for those who want to become intelligent and learned. А также завтра будет Сарасвати Пуджа. Это для тех, кто хочет быть разумным и образованным. Vasanta Panchami is the 5th day of the waxing moon. И Васанта Панчами это пятый день. Panchami means the 5th day. Панчами означает пятый день. And it marks the beginning of springtime. И это этим днем отмечается начало весны. That means and this day is a festival day in Vrindavan. И завтра будет фестиваль в Вриндаване. Here maybe we cannot do it because it's not getting warmer. No. Although today is warmer.
Но здесь это не особо работает, тут не сильно тепло, хотя сегодня теплее. But in Vrindavan it is getting warmer day after day. Но во Вриндаване с этого дня становится теплее и теплее день за From днем, tomorrow on. начиная с завтрашнего дня. Still going on like that. И все это так And продолжается. then it gets very warm on Shivaratri. И потом наступает Шиваратри, And in Gaur Purnima it is already very hot. и потом уже Гаур Пурнима, So it's already, it's very hot. это уже Very жарко. warm already, warmer. So because it is already middle of March. Это уже середина марта. But now it's just beginning time. А сейчас только вот Springtime. начинается весна. That means spring season starts, the flowers start to blossom. И начинается весна, цветы начинают зацветать. And now you see so many flowers in Vrindavan. И сейчас можно видеть Yellow flowers. множество желтых цветов во Вриндаване. All the fields are full of yellow flowers. Все поля наполнены желтым цветом. And that day the temple is decorated with many flowers. И в Васанта Панчами храм украшается множеством цветов. So you can also decorate your deity altar with many flowers tomorrow. Yellow, especially yellow colors. Завтра можете, Yellow and green. завтра можете украсить алтарь цветами, особенно желтыми и зелеными. Because this is very auspicious for generating the nice springtime. Это очень благоприятно для того, чтобы воспроизводить такую радостную весеннюю атмосферу. Invoking springtime, we're all waiting for the spring. Мы все ждем весну. Because after winter, everyone is sleeping. In После- winter time, because of the cold season, Поскольку зимой все спят, потому что холодно, everything is gray and covered. все серое, неприглядное, Whole nature seems to sleep. вся природа кажется во сне. But as soon it gets warmer, the sun is becoming more manifest, more strong. Но как только становится теплее и солнце становится сильнее, Then the nature starts to wake up. природа начинает просыпаться, The snow and the cold vanishes. холод и снег уходят, And flowers and the trees start to spring and to blossom. и цветы и деревья начинают прорастать и цвести. The birds coming back, they start to chirp. Возвращаются птички и начинают чирикать. Like in Vrindavan, you hear the parrots. If it becomes warmer, И как во Вриндаване, как только теплеет, возвращаются попугаи. you hear the kokilas Можно with their слышать high tune. кукушек You- высокими тонами And кукующих. so many other birds, many different kinds of birds appearing. И много разных других видов птиц. In the winter time, you don't hear them so much А зимой их особо не слышно, because the birds don't like cold season. потому что птицы не любят холодный But сезон. when spring is coming and getting warmer, there are more and more birds and bees appearing. Но когда приходит весна, становится теплее, появляются птицы и пчелы. And that means it's very auspicious for harvest, И это очень хорошо, благоприятно для урожая, so that something will grow. чтобы что-то выросло. And all the people become very jubilant in springtime. И все люди радуются приходу весны. So it's like festival. Такой праздник. And that is celebrated already on Panchami, on the tomorrow's day. So this celebration of joyful and nice springtime. И вот завтра будет такой большой праздник, все будут радоваться приходу весны. So I only want to tell the story in relation with the deity, with the love and affection to the deity, who is Krishna. И я хочу рассказать одну историю, касающуюся любви и привязанности к божеству It's Кришне. also tomorrow this appearance day of Raghunandana Thakur. А также завтра день ухода Рагунанда Такура. He was a small boy. Он был мальчиком. He was grown up in a Vaishnava family. His father was a doctor. Он рос в вайшнавской семье, его отец был врачом, He was an Ayurvedic doctor, Он был Kaviraj, аюрведическим врачом. Vaidya.
Кавирадж Вайдья. His name was Mukunda. Его звали Мукунда. And this Mukunda, he was a great devotee, although he was in the court of the Muslim king. И Мукунда был великим преданным, хотя он работал при дворе Many times he had so much ecstatic love to Krishna that when he saw a peacock fan, when somebody fanning the king with the peacock, he fainted and dropped from a platform. И он был при дворе мусульманского царя, но он был настолько часто впадал в экстатические состояния, когда он видел, как царя обмахивают опахалом из перьев павлина, он падал в обморок и валился с платформы. Because this peacock fan or the feathers reminded him about Krishna's peacock feather. Поскольку это опахало из перьев Кришны напоминало ему перо Кришны, павлина у Кришны в волосах. That's called Udipan. Это называется удипан. Udipan. That means something that wakens up or inspires you to remember Krishna. Это то, что пробуждает вас воспоминания о Кришне. So this Mukunda, whenever he saw some peacock feather or a fan, he fainted. И как только Мукунда видел павлиньи перья, он тут же падал в обморок. Because of ecstasy of remembering Krishna. От экстаза воспоминания о Кришне. We are far away from that platform. Поэтому он и падал с этой возвышения. But he was on that platform in a natural way. Но это было естественным образом происходило. He was a great devotee and he had a great devotee son, Raghunandana. И Рагунанда был великим преданным, он был сыном великого преданного. And one time the Mukunda, he had an emergency case. И однажды Мукунде нужно было уехать из дома по делам. He had a deity at home, small Krishna deity, playing flute. His name was Gopinath. И у них дома было небольшое божество Кришны, играющего на флейте, его звали Гопинат. Like many devotees, we all have deities at home. So he had one deity, Gopinath, playing on the flute, very beautiful, small. Как у многих преданных есть дома божества, так у них было небольшое божество Кришны, играющего на флейте. He lived in the village of West Bengal named Sri Khanda. И он жил в деревне в Западной Бенгалии, и называлась деревня Шриканда. Many of Lord Chaitanya's associates came from this village, Sri Khanda. И многие спутники Господа Чайтаньи, они родом из этой деревни Шриканда. And Lord Chaitanya loved them very much. И Господь Чайтанья очень любил их. The whole village was practically dear to him. И практически все жители деревни были дороги ему. Because of these devotees, everyone, even those who were not directly devotees, they were dear to him. Хотя не все там были непосредственными преданными Господа Чайтаньи, но они жили в деревне его дорогих преданных и были дороги ему. So the father prepared some ladus. И the father. И отец приготовил ладу, ladus to offer to Gopinath. чтобы предложить их Гопинату. But because he had no time to offer, Но поскольку у него не было времени because предложить, he had an emergency patient to visit, ему нужно было срочно посетить пациента. he requested his son. Он попросил сына. He was in your age, Namaruchi. И он был возрастом Намаручи. And he asked him, can you please offer the ladus I prepared on the plate, offer it to Gopinath. И он сказал сыну, пожалуйста, я приготовил ладу, вот они на тарелке, предложи их, пожалуйста, Гопинату. Son was not initiated. Но сын тогда не был инициирован. He didn't know any mantra how to offer. И он не знал никаких мантр, которыми нужно предлагать. He was not second initiated. У него не было второго посвящения. But he had simplicity. Но он был простым мальчиком. He was very simple, very attracted to Krishna. Он был очень простым, и его привлекал очень Кришна. In a natural way, he took Krishna as a person, like a brother. И он совершенно непосредственно воспринимал Кришну как личность, как брата. So he put it on the altar to Krishna's and asked him, please Krishna, accept the offering prepared by my father.
И он просто на алтарь поставил тарелку и говорит, ну, Кришна, вот, прими, пожалуйста, ладу, которую приготовил отец. Then he learned from his father that one should close the curtain and leave the Lord to eat. И обычно там отец, он закрывал занавески и оставлял Господу Then кушать. maybe after 10 minutes you can go back and take the offering. Ну вот через 10 минут возвращались и брали снимали с алтаря And that's called приношение. Mahaprasadam. Это называется Махапрасад. One moment. So let me tell, and then you want to tell the story? Подожди немножко, дай мне рассказать. Или ты хочешь рассказать историю? Don't look on your mother. Не смотри. Надо сказать. И там потом отец приходит и спрашивает, ну как там? Положил он, да. Сын отвечает, да. Он смотрит на алтарь, там пусто. Он сказал, что Кришна все съел. What is this, something to do with the story? Yeah, he prolonged your story. You prolong my story. What? When father came back, he asked, did you offer it? It's not prolonged. I'm not finished. I tell the story. Не, ну, You listen now. сейчас послушай. If I don't tell right, you tell me. Если я буду говорить что-то не то, ты меня поправишь, хорошо? Okay? Хорошо? So father came back И вот папа приехал назад, and he пришел назад asked the boy, please, can you bring the Mahaprasad? и спросил, принеси, пожалуйста, Махапрасад. I want to relish. Я хочу насладиться. Because the boy, he was offered it, but then after he opened, the ladus were still there. Ну, I forgot to tell because you interrupted me. Ну вот, поскольку ты меня прервал, да, вот ребенок как бы предложил, открывает, So the ladus were still in the plate. So Raghunandana asked Krishna, Gopinath, you're not hungry? Ну вот, но когда мальчик предлагал Бхогу, он вернулся, чтобы открыть, посмотреть и взять Махапрасад, то увидел, что ладу они You're также not на hungry тарелке. today? Why you don't eat? Please accept. А ладу все лежат на тарелке. Он говорит, а ты что, не голоден? Смотри, ладу, давай ешь. And then out of sympathy and affection to this small boy, his devotee Raghunandana, the Lord ate all, Gopinath ate all the ladus. И из сочувствия и привязанности к мальчику Господь съел все ладу. Yeah. So when the father came home and asked for the ladus, И the когда, son told, sorry father, Krishna ate everything. ну и когда отец пришел домой и попросил принести ладу, сын сказал, ну извини, папа, Кришна все съел. What? Чего? You ate everything? Все съел. You want to cheat me? You lie? Хочешь меня обмануть? Huh? Why you don't tell me the truth? Maybe you ate yourself everything. Может, ты все съел сам, а мне не хочешь сказать об этом? Huh? Да? Isn't it? You ate everything? Все съел сам, да? No. No, Krishna ate everything. Да нет, ничего такого. Кришна все сам съел. Really? Действительно. Okay, the father was curious now. И отца это все заинтересовало. He took some other ladus И он сделал еще ладу. and he gave it to his son and asked him, offer again. И он отдал их сыну и сказал, снова предложи. And he hid it himself. А сам спрятался. Mukunda, he hid it Мукунда himself спрятался, to see what happened now. чтобы посмотреть, что там вообще происходит. And then he saw again, снова Krishna, the Gopinath was again eating, starting to bite in the laddu. И он увидел, как Кришна Гопинатх, он взял ладу и начал его есть. So the only half laddu. Но только One половину he left behind, for Mukunda, that he И can also половинку taste. он оставил Мукунде, чтобы тот мог принять. So therefore it's one piece of laddu he left for Mukunda. И часть ладу оставил Мукунде. So Mukunda was very happy Мукунда был счастлив, and he embraced his son. и он обнял сына. Later on, when his father Mukunda and Raghunandana went to Puri to meet Lord Chaitanya there, И позже, когда Мукунда и Рагунада отправились в Пури, чтобы встретиться с Господом Чайтаньей, Lord Chaitanya asked Mukunda, Господь Чайтанья спросил Мукунду, who of you two is the father and who is the son? кто из вас двоих отец, а кто сын?
Good question, huh? Хороший вопрос. Then, or you think foolish question? Или глупый вопрос. But then Mukunda said, Тогда Мукунда сказал. Raghunandan is my father, he's my papa, and I'm his son. И Мукунда сказал, что Рагунандана мой папа, а я сын. Because I learned from him how to do loving devotional service to Krishna, not just mechanical. Потому что я узнал у него, как любить Кришну, а не просто механически что-то делать. And Lord Chaitanya said, yes, that's the proper conclusion. И Господь Чайтанья сказал, да, это правильный вывод. The one who is teaching you to love Krishna is your guru, is your father. Тот, кто и учит вас, как любить Кришну, тот является вашим гуру и вашим отцом. It means one has to respect him. И необходимо проявлять к нему уважение. So Lord Chaitanya was very happy about the conclusion of Mukunda. И Господь Чайтанья остался очень доволен выводом Мукунды. So from this story we can learn how even a child can serve Krishna and love Krishna and please Krishna. Из этой истории мы можем узнать, что даже ребенок может любить Кришну, служить Кришне. Because sometimes we think I'm very intellectual, very learned, Иногда мы становимся слишком very интеллектуальными, smart, very учеными, special. и умными и But особенными. still maybe we're so far away from Krishna. Но тем не менее можем оставаться очень далеко от Кришны. Because our heart and where our devotion, our love, attraction to Krishna is not strong or not even established. Поскольку наша любовь, привязанность к Кришне, они очень малы. And that is actually that's the whole thing of bhakti, to establish a relationship with Krishna. That Krishna reciprocates with your love, with your affection. И это вся цель развития своего сознания Кришны в том, чтобы развить любовь к Кришне и получить отклик от Него. This is the whole process of our bhakti practice. И именно для этого служит весь процесс бхакти, практики бхакти. Otherwise, all our sadhana is useless if we not attain ultimately affection and love towards Krishna. А иначе вся наша садхана, она бесполезна, если мы не развиваем в себе любовь и привязанность к Кришне. Then the devotee considers Krishna is mine, and Krishna considers Krishna, the devotee is mine. И когда человек обретает эту привязанность, то преданный считает Кришну своим, а Кришна считает преданного своим. They're my heart and soul. Что это моя сердце и душа. And I will give them whatever I need, and I will protect them and maintain what they have. Я даю то, что им необходимо, поддерживаю то, что они имеют, даю то, чего им не достает. Tesham nitya viyuktanam, yogakshemam, vaham. Krishna takes care. О таких преданных Кришна But he's заботится. only doing that by devotion, by love. Но единственное, что этому причина, это любовь и преданность. And because Vidura and the Pandavas had such great love, Krishna always relished very much to stay in their home. И поскольку Пандавы и Видура обладали этой любовью, то Кришна с удовольствием находился у них дома. Whenever he was in Hastinapur or in Indraprastha, he went in that home in and out like a family member. И если он был в Хастинапуре или Индрапрастхе, он всегда приходил к ним в дом как член семьи. So that's what I can tell today. Thank you very much Это вот то, что я хотел for your сказать сегодня. attentive hearing. Надеюсь, вы все внимательно слушали. Hare Krishna. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Maybe one question. Может быть, один вопрос, Before Artik starts. One question. прежде чем начнется арати. Now the boys, you had already so many questions and speaking, so maybe some of the adults. Но дети, вы сегодня уже достаточно поговорили и поспрашивали, может быть, кто-то из взрослых? Okay. No. Харе Кришна, у меня вот вопрос по поводу Видуры. Вы рассказывали, что браманы играли роль, что они выбирали царей,
вот, которые должны были выполнять свои обязанности, и почему браманы именно выбрали направление Дритарашту. Вот, это была ошибка или просто больше другого как бы варианта не было? No, Dhritarashtra was a temporary king. На самом деле Дритараштра Only for the time, for limited time until Yudhishthira is old enough to take up the kingdom. А Дритараштру они назначили только на временное правление до тех пор, пока Юдхиштхира не повзрослеет. Understand? But, Yeah, they knew, but you know, if the problem is Bhishma would be qualified, but Bhishma took the vow not to become king, not to marry, not to have children. В принципе, браманы, они знали, что Дритараштра, он пристрастен к своим сыновьям, они, может быть, хотели бы, чтобы Бхишма стал царем на это время. Но проблема в том, что Бхишма, он дал обет, что он не будет царем. And therefore Bhishma agreed to assist the king, to help the king, but he has to be king, and I will help him, and we will take care for the children, that means for the princess, for the Pandavas and the Kauravas. Поэтому Бхишма, он сказал, что я согласен помогать царю и заботиться о принцах, как Кауравах, так и Пандавах. But then with the time when all these boys grew older or growing, Но со временем, когда принцы начали расти, it turned out that the king became more and more influenced by the, how we say, by the greed and enviousness of Duryodhana, and possessing the kingdom for himself. и когда стала больше проявляться его склонность к протекции своих сыновей и дурное отношение к пандавам. And although Vidura always advised the king not to do that, don't support your son, you should support equally also the Pandavas, all the Kauravas. Хотя Видура его все время предупреждал о том, что не следует быть пристрастным к своим сыновьям и притеснять пандавов. King could never listen. Царь не прислушивался. Because he was not only materially blind, but also spiritually. Поскольку он был слеп не только в материальном отношении, но и в духовном. So that's why ultimately it happened that the Kurukshetra war appeared. Поэтому в конце концов и произошла эта битва на Курукшетре. But this war was not wanted by the Pandavas, and also not by Krishna. Но пандавы не желали этой войны, и Кришна тоже не хотел ее. Also not by Vidura. И то же самое Видура. So it happened because Yudhishthira didn't got his rightful claim. Но все это произошло из-за того, что Видура не получил свое законное право. Because he was the natural person to inherit the kingdom. Поскольку он естественным образом должен был наследовать царство. Because it was Pandu's kingdom, so the next king naturally would be the eldest son of Pandu. Поскольку это было царство Панду, а Юдхиштхира был его старшим сыном. Duryodhana was younger than Yudhishthira. А Дурьодхана был даже моложе Юдхиштхира. He had the same age like Bhima. Он был ровесником Бхимы. So therefore, naturally, he could not become the king. И он никак не мог стать царем естественным образом. As long as Yudhishthira was alive. Пока Юдхиштхира был жив. Therefore, he tried to make all kinds of tricks and intrigues to remove Yudhishthira and the Pandavas. Поэтому он делал все возможное и невозможное, чтобы убрать Юдхиштхиру и Пандавов с дороги. Because then he will become the king. Тогда бы он смог стать царем. Okay. Хорошо. Yeah. Okay. You want to say something or ask something? Ты хочешь сказать что-то или спросить? What? Okay. Short. Коротко. Вот вы рассказывали то, что
4 человека знают про вот эту вот тайну, то, что карма. Да, мы знаем, да. И что? Вот. И третьего вы назвали Видуру, если я не ошибаюсь. Видура, откуда он знал? То есть вопрос в том, откуда Видура узнал, что Карна сын Кунти-деви. How Vidura did know that Karna is Kunti's son? Yeah, that's a good question. Хороший вопрос. It's not written somewhere, but I guess why he knows. Я, наверное, где-то читал, но я догадываюсь. Because he's an incarnation of Yamaraj. Поскольку он воплощение Ямараджа. And Yamaraj is as good as a super soul. Ямараджа подобен сверхдуше. He knows what is going on in other people's hearts. Он знает, что происходит и что происходит в сердцах людей. And therefore he knew. Поэтому он знал. So he kept his abilities as Yamaraj in Vidura's body. That means he because I would say Yamaraj is Dharmaraj. That means he could not change his nature. He had the same virtues, of Dharma and his pure qualities. He maintained that didn't went lost by accepting another body. Despite of curse? Despite of the curse. He remembered. Yeah, despite of the curse, he knew who he was. И будучи Ямараджем, Видура, он сохранил свою природу, и он знал, кем он является. Поэтому он обладал теми же способностями. Because his nature of virtues of a Dharmaraj didn't went lost. Потому что он не потерял свою природу и благочестие Дхармараджа. Dharmaraj is a Mahajan, he's a great devotee. Дхармарадж Махаджан, великий преданный. He's one of the 12 Mahajans. Один из 12 Махаджан. So Vidura had naturally the saintly qualities. Поэтому Видура обладал естественным образом такими качествами. Святого. Because he was very pure, he knew the past, present and future also, like Vyasadeva. И подобно Висадеве, поскольку он был чист, он знал прошлое, настоящее и будущее. Okay, then we can stop. Gaurartik now. Здесь мы остановимся, у нас будет Гаурарти. Hare Krishna, glory to Prabhupada.